안녕하세요, 최입니다. 얼마 전에 갬블러 소리님의 페도르홀츠 관련 영상을 보다가 홀츠 선수의 핸들을 한번 리뷰해볼까 해서 영상을 찾게 되었는데요. 홀츠는 온라인 포커로 쌓은 뱅크롤과 실력을 기반으로 몇 년 동안 라이브 토너먼트에서 엄청나게 핫한 런을 보여주고 바로 은퇴해버려 많은 포커 플레이들에게 충격을 안겨준 토너먼트 전문 프로 선수입니다. 이번 핸드 리뷰는 홀츠 선수가 2017년도 아즈명인 10만 불 바인 토너 파이널 테이블에서 플레이한 핸들을 분석해 보도록 하겠습니다. Beat two raises, 15,000. Fedor going to raise it up here at the King Jack offsuit. Fedor has certainly been our most active player at this final table. Will Mike Watson defend Queen 7 now in the big blind? Certainly a reasonable hand given the price he's getting. Two players. As we can see, he's 40% to win. Not terrible chances. Check or bet, sir. Beat And four Mike checks. does make the best hand here. Starts with a check. Action on Fedor here. Still hasn't acted yet. Remember, there's a 30-second shot clock for every single decision. Beat two bets, 22,000. And Mike going to continue here with his middle pair. 핸드의 시작은 홀츠 선수의 킹잭 오프스 2.5 빅블라인드 버튼 레이즈, 그리고 왓슨 선수의 퀸 7 오프스 콜. 당연한 오픈 레이즈이고 왓슨 선수의 콜도 엔티가 있는 걸 감안했을 때는 꽤 스탠다드한 콜입니다. 폴랍은 974 투클로버. 미들 카드가 많은 빅블라인드의 콜링 레이즈에 꽤 많이 맞는 플랍임으로써 오픈 레이저 입장에서는 어느 정도 조심성을 가지고 플레이를 해야 되는데요. 홀츠 선수의 킹잭 오프셋은 배팅과 책 둘 다 섞어줄 수 있는 핸드입니다. 그게 뭔 소린가 라고 생각하는 분들도 계실 것 같은데, 홀덤에서 배책 레인지를 만들 때는 꼭 한 액션을 취해야 하는 핸드들도 있지만 꽤 많은 핸드들은 좀 어떠한 비율로 섞어줘야 하는 경우가 많은데요. 그 이유는 밸류 블러프 비율 밸런스 맞추기 위함도 있고, 그리고 책, 벳, 레인지 둘 다에 특정 핸드가 있을 수 있다는 가능성을 살려두기 위함입니다. 플랍에서 모든 킹잭 콤보들을 배팅한다면 너무 많은 양의 블러프 핸드들로 턴을 본다는 것을 의미하기 때문에 특정 리드가 있지 않는 이상 배팅과 책을 섞어준다고 할 수밖에 없을 것 같습니다. 지금 이 핸드의 킹잭을 어떻게 섞는지와 그에 대한 이유는 제 카페에서 글로 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 참고로 벳을 한다면은 탑 페어를 맞출 경우에 리버까지 배팅할 수 있는 장점이 있지만, 그렇지 못한다면은 턴에서 배팅을 이어나가야 하나 아니면 포기해야 하나 어려운 고민을 해봐야 하는데요. 홀츠 선수는 배팅을 선택, 그리고 왓슨 선수는 세컨드 페어로 쉬운 콜을 하고 턴을 보게 됩니다. Check or bet, sir. No change on the turn. Beat four checks. These are our two chip leaders colliding here in this pot. Ten seconds. Looks like he is going to fire a second bullet here at this pot. And all of a sudden, Queen 7's not looking so great. Beat two bets. Still, though, I don't think we're going to see Mike Watson just fold here on the turn. Club draw is still there. All the straight draws. All the straight draws. Ace 3, Ace 5, 3 5, 5 6, 6 8, 10 8, Jack 10. Man, there is a billion straight draws and a flush draw. So I don't think Watson's going to just fold here. Pretty big bet here from Fedor too. Let's point that out. 67,000 is just about pot-sized bet on the turn. But that is not going to shake Mike Watson. He makes a great call here on the turn. 턴은 오프스 2.
홀츠 선수는 여기서 플랍에서 말씀드린 킹잭을 11SC에 대한 어려움을 겪게 되는데요. 킹잭 외에 턴에서 블러프를 해야 하는 드로우 핸드들도 지금 엄청 많은 상황이기 때문에 킹잭까지 블러핑을 한다고 하면은 너무 많은 블러프를 하는 것일 수 있는 단점이 있습니다. 블라커, 리버에서의 비전 등등의 요소를 다 생각해 보아도 배팅이 좋은지 책이 좋은지에 대한 이유가 불확실하기 때문에 턴에서도 플랍과 마찬가지로 어느 정도의 비율을 믹스해줘야 한다라고 밖에 할 수 없을 것 같습니다. 개인적으로는 말씀드렸다시피 지금 핸드 말고도 블러프를 해야 하는 스트레이트로나 플러시 드로우 핸드들이 너무 많기 때문에 이번 핸드는 책으로 돌린 후 리버를 보는 게 좋지 않을까라고 생각이 됩니다. 가끔씩 쇼다운에서 이길 수 있는 경우도 있고요. 책을 한 후에 리버 카드가 무엇이냐에 따라 책을 상대로 블러프도 충분히 고려해 볼 수 있어요. 왓슨 선수의 입장에서는 다시 한번 콜을 해야 하는 세컨드 페어인데요. 이 핸드 대신 폴드를 해야 하는 안 좋은 드로우도 굉장히 많고 상대방 레인지에도 드로우들이 많기 때문에 세컨드 페어는 좀 당연한 콜이라고 할 수 있습니다. On the river, one king is dead. Check or bets. Now that doesn't really change anything. Not really a super scary card here. Deep four check. 200,000 chips in the pot. A ninth of the chips in play are in the middle right now. And Fedor knows that. He doesn't want to just check back. He knows if he checks, he loses. I mean, almost for sure. Very small chance that Mike has like a Jack 10 of clubs or Jack 8 of clubs kind of a hand, but that's not too likely. 10 seconds. Will Fedor empty the clip here on the river and fire one more bullet? Fedor's used one of his time bank chips to think about this here. Minute starts now. $100,000 buy-in tournament. King high on the river. Can we pull the trigger here? Oh yeah, Fedor sure can. He's putting the bet together. Beat 2 bets. 160. Fedor does bet. 163,000 on the river here. That is a huge bet, and this is an enormous pot. 리버는 오프스 3, 6호 수듯이나 종종 있는 에이스 5를 제외한 모든 드로우들이 미스하게 된 카드죠. 홀츠 선수는 다시 한번 배책 결정을 맞이하게 되는데요. 플랍과 턴과 마찬가지로 확실한 답변이 없는 좀 애매한 상황입니다. 킹잭은 상대방이 킹9, 잭9을 블락하고 있고 상대방이 플러시 드로우나 콤보 드로우를 블락하고 있지 않아서 마지막 배럴까지 하는 것이 괜찮을 수도 있습니다. 하지만 잭10, 10-8, 8-6 그리고 낮은 플러시 드로우 등등 블러프를 해야 하는 다른 핸들들도 엄청 많기 때문에 킹잭까지 배팅하는 것은 플랍과 턴과 마찬가지로 오버 블러핑이 될 수도 있고 상대방의 잭10, 10-8, 8-6 클로버 같은 몇몇의 드로우에도 책을 해서 이길 수 있는 상황이기 때문에 책을 하는 것이 가장 좋은 플레이가 될 수도 있습니다. 어떠한 선택을 내려도 이해할 수 있을 만한 플레이일 것 같네요. 홀츠 선수는 자신의 어그레시브한 성향에 알맞게 배팅을 선택하고 왓슨 선수는 어려운 문제를 받게 되는데요. 상대방의 미스한 드로우도 많고 자신이 들고 있는 퀸 한 장이 그런 미스한 드로우들을 블락하고 있지 않은 상황이라서 콜을 하기에 나쁜 핸드는 분명히 아닙니다. 하지만 자신도 많은 탑페어 핸드들이 있고 에이스5 클럽 같은 핸드들도 가질 수 있기 때문에 굳이 7까지 콜을 한다는 것은 좀 무모한 콜이라고 생각할 수도 있습니다. 홀츠 선수의 배책 선택과 마찬가지로 지금 어떠한 선택을 내려도 충분히 타당한 결정이라고 할 수 있을 것 같네요. 1.8 million chips in play. There's 400,000 in the middle. If Mike can somehow find this call here, he'll have won about a third of the chips in play this hand. Whoever wins this pot is going to be a massive chip leader coming back from the break. Can Mike Watson figure this out? Jack 10 missed, 10-8 missed, 6-8 missed. 5-6 makes a straight, ace-5 makes a 10 straight. seconds. We can't beat sets, we can't beat overpairs if somehow I played an overpair this way. And Mike Watson lets it go. And that is a beautiful play by Fedor. Fired not one bullet, not two bullets, but 3 bullets there to take down an enormous pot before the break. And that
is why he is one of the best in the world. 포커를 하다 보면 특정 핸드로 한 가지의 액션을 취하는 게 옳은 경우도 있지만 한 핸드로 많은 액션들을 섞어줘야 할 때도 있다는 부분을 잘 보여주었던 핸드리뷰였던 것 같습니다. 특히 요즘처럼 솔버로 많이 발달된 포커월드에서는 그 비율을 잘 맞춰주는 게 아주 중요한 요소이고요. 좋아요와 구독 부탁드리고요. 전 다음 편에서 뵙겠습니다. 바이바이.